Mr. General Secretary, Mrs. Gorbachev, Foreign Minister Shevardnadze, honored guests, and in our public statements and in our meetings together, Mr. General Secretary, we've always paid each other the compliment of candor. So let us continue to do so. Господин генеральный секретарь, госпожа Горбачева, господин министр иностранных дел, многоуважаемые гости. И в наших государственных заявлениях, и в наших с вами встречах, господин генеральный секретарь, мы всегда проявляли уважение друг к другу тем, что были друг с другом откровенными. Давайте будем продолжать это и впредь. By now, Mr. General Secretary, you may have concluded that while we have fundamental disagreements about how human communities should govern themselves, it's possible all the same for us to work together. Возможно, господин генеральный секретарь, вы уже сделали вывод, что несмотря на то, что между нами есть принципиальные расхождения относительно того, какие формы правительства человеческие общества должны иметь, мы, тем не менее, можем работать вместе. As we complete the first full day of this historic meeting, let us look back together at the developments of the past 2 years and the significance of what is taking place. For we find ourselves involved in a dramatic march of events that was captured the attention of our two peoples and the entire world. Завершая первый рабочий день этой исторической встречи, давайте вместе оглянемся на события 2 последних лет и задумаемся о важном значении происходящего. Ибо мы с вами оказались вовлеченными в знаменательный ход событий, приковывающих внимание не только 2 наших народов, но и народов всего мира. Since you and I first met in Geneva in November 1985, Mr. General Secretary, our two countries have moved toward a new period in the history of our relations. The highlight of your visit is the signing of the first U.S.-Soviet arms control agreement in nearly a decade, the first ever to mandate actual reductions in our arsenals of nuclear weapons. С тех пор, как мы с вами впервые встретились в Женеве в ноябре 1985 года, господин генеральный секретарь, наши 2 страны перешли к новому этапу в истории наших взаимоотношений. Важнейшее событие вашего визита – это подписание первого, чуть ли не за 10 лет, американо-советского соглашения в области контроля над вооружениями, беспрецедентного в том смысле, что оно предусматривает подлинные сокращения наших ядерных арсеналов. We're making significant progress in other important areas of arms reductions and have the opportunity, with mutual commitment and hard work, to achieve much more in the coming months. Значительное движение вперед наблюдается и в других важных областях контроля над вооружениями, и при взаимной решимости и усердной работе у нас есть возможность в предстоящие месяцы достичь еще гораздо большего. But our relationship, the United States and the Soviet Union, is not founded just on arms control, but reaches across a broad spectrum of issues. A relationship that addresses the basic problems of self-determination in the areas of regional conflicts and human rights. There are differences here, but ones that require frankness and candor. In bilateral matters, we also need hard and honest debate. Но взаимоотношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом не сводятся лишь к урегулированию вопросов о контроле над вооружениями. Они охватывают широкий диапазон вопросов. Наши взаимоотношения затрагивают и фундаментальные вопросы самоопределения в региональных конфликтах и соблюдения прав человека. Здесь у нас есть разногласия, но и они требуют искренности и откровенности. Ведь разговор на чистоту и всестороннее обсуждение вопросов – это тоже необходимость в двухсторонних делах. A century and a half ago, the brilliant French observer de Tocqueville foresaw that our two countries would be the major countries of the world. History, geography, the blessings of resources, and the hard work of our peoples have made it so. And between us, there has always been a profound competition of political and economic philosophy, making us the protagonists in a drama with the greatest importance for the future of all mankind. 1,5 века назад блестящий публицист, путешественник француз де Токвиль
предсказал, что обеим нашим странам суждено играть в мире самую важную роль. Так и сталось в силе истории, географии, благодаря великим свершениям наших народов. При этом между нашими странами идет и глубокое соревнование в области политической и экономической философии, и наши государства таким образом стали главными действующими лицами в исторической драме, имеющей такое огромное значение для будущего всего человечества. Man's most fundamental beliefs about the relationship of the citizen to the state and of man to his creator lie at the core of the competition between our two countries. History has indeed endowed our relationship with a profound meaning. В корне нашего соперничества лежат самые непреложные взгляды на отношения между гражданином и государством, между человеком и его создателем. История поистине наделяет высоким смыслом взаимоотношения между нашими странами. Certainly, we will not settle those issues this week, but the tasks before us require a full awareness of those issues and of a responsibility that is binding on us both. I speak of a responsibility we dare not compromise or shirk. I speak of the responsibility to settle our differences in peace. Конечно, мы не решим всех этих вопросов за одну эту неделю. Настоящие перед нами задачи требуют от нас полного их осознания и осознания лежащей на нас с вами ответственности. Я говорю о той ответственности, от которой мы не смеем отказаться и которую мы не имеем права скомпрометировать. Я говорю о нашей ответственности за то, чтобы уладить наши расхождения, уладить их мирным путем. Already, by virtue of hard work and hard bargaining, we've accomplished much, and our negotiators deserve great credit. But we cannot afford to rest. There is more work to be done, and time and history are marching on. Мы уже много достигли в результате долгих переговоров и упорной работы. Следует отдать должное в этом отношении нашим дипломатам и переговорщикам. Но почить на лаврах еще не время. Впереди еще немало работы. Время и история не ждут. So I offer a toast, a commitment on behalf of the American people of seriousness, goodwill, and hope for the future. General Secretary and Mrs. Gorbachev, to your health. Итак, Ваше здоровье. я предлагаю тост обязательства от имени американского народа о серьезном подходе к нашему делу, о проявлении доброй воли с надеждой на будущее. Господин генеральный секретарь, госпожа Горбачева, за ваше здоровье. Я беру власть в руки. I Пока take президент- power пока into my президент hands занят. now, while the president is busy. Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа Рейган, дамы и господа, товарищи. Esteemed Mr. President, esteemed Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, comrades. Одна храбрая американка по имени Лин Кокс этим летом, всего за 2 часа, преодолела уплав расстояния между нашими странами. На телеэкранах мы видели, какой искренней и радушной была встреча между нашими людьми и американцами, когда она ступила на советский берег. Своим мужеством она показала, как близко живут наши народы друг к другу. Last summer, it took a daring American girl by the name of Lynn Cox a mere 2 hours to swim the distance separating our two countries. On television, we saw how sincere and cordial the meeting was between our people and the Americans when she stepped onto the Soviet shore. By her courage, she showed how close to each other
our two peoples live. Но не умаляя больших политических и идеологических дистанций, мы намерены искать и находить пути сближения по тем руслам, где это жизненно необходимо и для нас, и для вас, и для всего человечества. Для этого мы и находимся здесь. Without minimizing the great political and ideological distances between us, we want to seek and find avenues of rapprochement in areas where this is of vital importance for our two countries and for all humankind. В канун 1986 года, выступая по американскому телевидению, я говорил о наших надеждах на лучшее будущее. К тому моменту за плечами у нас с вами, господин президент, были 2 дня женевских бесед лицом к лицу. Это позволило мне в своем новогоднем обращении к американцам сказать: когда-нибудь придет конец зиме тревоги нашей. That is precisely what we are here for. In my 1986 New Year's Eve address on American television, I spoke of our hopes for a better future. By that time, Mr. President, you and I had already had 2 days of face-to-face talks in Geneva. This enabled me to tell Americans in my New Year address that the winter of our discontent may one day come to an end. Сегодня, после Рейкьявика и большой подготовительной работы, которая сделала возможной нашу Вашингтонскую встречу, можно сказать, что зима пошла на убыль. Today, following Reykjavik and the extensive preparatory work that has made our meeting in Washington possible, it can be said that the winter is on the wane. За стенами этого дома простерся необозримый мир, перед которым мы с вами, если хотите, держим отчет. Перед народами наших стран, перед своими союзниками, друзьями, перед всеми современниками. A boundless world stretches far and wide beyond the walls of this house. And you and I, if you will, are accountable to it, and to the peoples of our two countries, to our allies and friends, and to all our contemporaries. Русское слово «перестройка» приложимо к начавшемуся во всем мире процессу переосмысления реальности ядерно-космической эпохи. Наверное, для всех сейчас ясно, что на старых подходах не решить проблем современного мира. The Russian word perestroika can be applied to the process now underway all over the world of rethinking the realities of the nuclear and space age. It must now be clear to all that the problems of today's world will not be solved through old approaches. Сегодня мы ставим задачу построения безъядерного мира. Путь к нему сложен и тернист, но он подвластен новому мышлению. Как видите, здесь необходимы перемены в умах и перемены в действиях. The goal we are setting today is to build a nuclear-free world. The road leading to it is difficult and thorny, but with new thinking, it is attainable. As you can see, here too, changes are necessary. Changes in the minds and changes in actions. Великая эпоха географических открытий не ограничилась одной каравеллой и одним материком. Наше движение к безъядерному миру не может ограничиться освоением 1-2 островов под названием РСД и РМД. The great age of geographical discoveries amounted to more than one caravel or one newly found continent. Our journey toward a nuclear-free world cannot amount to reaching just 1 or 2 islands named INF and shorter range INF. Я надеюсь, что мы сразу же пойдем дальше, имея целью сокращения, а затем ликвидацию стратегического наступательного вооружения, образующего главную и решающую часть ядерного арсенала. It is my hope that we shall promptly move further ahead toward the goal of reducing and then eliminating strategic offensive arms, which make up the main and decisive portion of the nuclear arsenal.
Ведя хронометраж нашей жизни в приближении 21-го столетия, мы обязаны помнить, что каждый из нас в меру своих способностей и возможностей олицетворяет собой связь между сиюминутным и вечным. As the clock of life brings us closer and closer to the 21st century, we are duty-bound to remember that each one of us, within the limits of our capability and ability, personifies the link between the transient and the eternal. Хотя не вечен человек, писал знаменитый наш поэт Афанасий Фет, вечно то, что человечно. As our famous poet Afanasy Fet said, although man is not eternal, what is human is eternal. Во имя вечной человечности мы совершаем сегодня наш многозначительный акт. И 1 мая здравится в честь этого события. It is in the name of eternal humanity that we have today performed our momentous deed, and my first salute is to that event. Оно дорого нашим народам, и поэтому я обращаю слова поздравления к советскому и американскому народам, воля которых воплощена в этом соглашении. It will be cherished by our two peoples. So I address these words of congratulation to the Soviet and American people, whose will is embodied in the agreement. Мне хочется подчеркнуть, что это не только плоды наших с вами усилий, но и наших союзников, представителей всех стран и общественных движений, чьи усилия и содействие по праву делает их участниками этого исторического события. I want to emphasize that this is the fruit of the efforts not only of us both, but also of our allies and representatives of all countries, and all public movements whose effort and contribution rightfully make them parties to this historic event. Было бы справедливо также сегодня отдать должное усилиям тех, кто непосредственно участвовал в подготовке договора. It would be fair today to pay tribute to the efforts of those who were directly involved in preparing the treaty. Крепкого здоровья вам, господин президент, и госпоже Рейган, счастья и благополучия всем присутствующим, мира и процветания народам наших стран. May I wish good health to you, Mr. President, and to Mrs. Reagan, happiness and well-being to all those present here tonight, peace and prosperity to the peoples of our two countries. Hello, Miss Reagan. We have you up front and on the right. Mr. Evans? My former and present, as a matter of fact. Mr. Weinberger was earlier. I was sitting with George Herder. Oh, okay. We were rehashing Terrific California guy. politics. Oh, I see. That's right. I would like you to meet this fellow. He's assistant to our Mr. Gorbachev. And this fellow too, Mr. Peskov.
How was it? I did call you back. No, that's not true. It makes me feel better all over. That was good. Good program. Gentlemen.